Hello. Today's program moves us away from the last program where we presented our human dilemma in searching for love in relationships and the apparently competing impulses in us between seeking love, seeking happiness, and seeking pleasure. Daniela? No episódio de hoje, nos afastamos do tema do último programa, onde apresentamos o dilema humano na procura pelo amor nos relacionamentos e os impulsos aparentemente concorrentes na busca de amor, felicidade e prazer. Thank you. Today, we engage with Tagore's views that as human beings, we are intimately integrated with our natural environment, including the earth, the sky, the nature, and all the creation which encompass our lives, and that we are all connected and interdependent. In Buddhism, for example, it is believed that all life, whether human or not, including plants and all living creatures, are precious. And it is important for us to value, protect, and preserve, as we are all part of the same continuum. This particular song by Tagore exemplifies in a beautiful way his belief that humanity does not exist in a vacuum, but is part and parcel of what exists around us, including our fellow human beings and the wider web of life. For Tagore, our salvation lies in reaffirming our faith and conviction that we all are interconnected and that we all must work together to reach our life's purpose. Daniela? Hoje vamos contemplar a visão de Tagore de que, enquanto seres humanos, estamos intimamente integrados com o nosso ambiente natural, incluindo a terra, o céu, a natureza e todas as criações que abrangem nossas vidas. Estamos conectados e somos interdependentes. No budismo, por exemplo, acredita-se que toda vida, seja humana ou não, incluindo as plantas e todas as criaturas vivas, é preciosa, sendo importante valorizar, proteger e preservar, já que fazemos parte de um mesmo contínuo. Esta música, em particular, que exemplifica de uma maneira bonita a crença de Tagore, de que a humanidade não existe no vácuo, mas é parte integrante do que existe ao nosso redor, incluindo nossos semelhantes e a rede da vida mais ampla. Para Tagore, nossa salvação está em reafirmar nossa fé e convicção de que estamos todos interconectados e devemos caminhar juntos para alcançar o propósito de nossas vidas. The poem we offer today is called Amar Mukti, Aloye, Aloye. We interpret this title to mean my salvation lies in being part of the sun, the blue sky, and all living things of this earth. Here is the poem. My liberation comes when I bask in the vast sky with an expansive and uninterrupted view of the horizon. My liberation comes when I am part of the tiniest speck of dust in the ground and part of the green lustre. My liberation comes when I transcend the bounds of my own body and soul, thus losing my own identity, and I become part of the nature in the cosmos. My liberation comes when my being soar high up in the sky
and beyond in the form of glorious music. My salvation comes when I am part of the community of humanity, living and sharing together the happiness and sorrows of our fellow humans. My salvation comes when I join hands with those who confront difficult struggles effortlessly, dealing through sorrows as well as dangers in their daily lives. In the fire of the continuous process of holy creation, destruction, and rebirth of this universe, I pray that I am also able to find my own existence and my own being as an essential element in this glorious process of birth, rebirth, and death, and thus become part of hope and liberation for all. Daniela? O poema que oferecemos hoje se chama Amar, Mukti, Aloye, Aloye. Nós interpretamos esse título como: minha salvação consiste em fazer parte do sol, do céu azul e de todas as coisas vivas dessa terra. Minha liberação vem quando eu me deleito com o sol no vasto céu, com uma visão ampla e ininterrupta do horizonte. Minha liberação vem quando eu sou parte do menor grão de poeira no chão e parte desse reflexo verde. Minha liberação vem quando transcendo os limites do meu corpo e alma, perdendo assim minha identidade e me torno parte da natureza no cosmos. Minha liberação vem quando eu estou voando alto no céu e além, na forma de música gloriosa. Minha salvação vem quando faço parte da comunidade humana, vivendo e compartilhando juntos a felicidade e a tristeza de nossos semelhantes. Minha salvação vem quando eu dou as mãos. Aqueles que enfrentam lutas difíceis lidando sem esforço com tristezas e perigos em suas vidas diárias. Na pira do processo contínuo de criação sagrada, destruição e renascimento do universo, rezo para que também seja capaz de encontrar minha própria existência e meu próprio ser como um elemento essencial nesse percurso iluminado de nascimento, morte e renascimento, e assim tornar-me parte da esperança e liberação para todos. Thank you. Now, what does it all mean to us? All living things and objects that surround us and are part of us, they all make us who we are as human beings. True nirvana or salvation comes when we are able to live our own lives in being and staying connected with the happiness and sorrows of others, whom we know and even those we do not know. Similarly, our salvation comes when we live our own lives in tune with the wider nature, which includes all plants, the Mother Earth, the sky, the solar system, and the eternal space and galaxies that lie all around us. Once you cast yourself as one of the elements within such a grand scheme of things, where in essence we coexist with everything else, then we truly become liberated in finding our own space and life. We then become part of the happiness and sorrows of our fellow humans. When they rejoice, we rejoice with them. When they suffer, we suffer with them. Similarly, our own environment and infinite galaxies are where we exist. We reaffirm our consciousness in becoming aware of it.
how we all rejoice when the environment is alive and well. A very small but very significant part of that we all play in such a grand scheme of things. And we modulate with the sunrise and the sunset, the ebb and the flow of the oceans, and how we all live in harmony with everything else that exists around us, and how it makes us all rejoice. The message of Tagore inspires us to renew our thoughts to a better world. Today is a particularly auspicious day in Brazil, which celebrates the gift of the ocean to the humanity. On this happy day, we all wish you very best as we think about our own existence in our own interconnected world. We close out this program, wish you all the very best, and hope that this offering by us to all of you will make a small difference in your own lives as it has done in ours. Daniela? O que o poema significa para nós? Todas as coisas vivas e objetos que nos rodeiam, todos eles nos tornam quem somos, enquanto seres humanos. O verdadeiro nirvana ou salvação vem quando somos capazes de viver nossas vidas estando e permanecendo conectados com a felicidade e tristeza dos outros, quem conhecemos e mesmo aqueles que não conhecemos. Da mesma forma, nossa salvação vem quando vivemos nossas vidas em sintonia com a natureza mais ampla, que inclui todas as plantas, a Mãe Terra, o céu, o sistema solar, o espaço eterno e outras galáxias que estão além. Uma vez que você encena o papel de um dos elementos parte de um grande esquema de coisas, onde, em essência, coexistimos com tudo mais. Então, nos tornamos verdadeiramente liberados, encontrando o nosso próprio espaço e vida neste vasto universo interconectado. Nesse sentido, fazemos parte da felicidade e das tristezas de nossos semelhantes. Quando eles se alegram, nós nos alegramos. Quando eles sofrem, sofremos com eles. Da mesma forma, nosso ambiente, galáxias infinitas estão onde existimos. Reafirmamos nossa consciência ao nos tornarmos cientes disso. Como todos nos alegramos quando o ambiente está vivo e bem. Um papel muito pequeno, mas muito significativo, que todos desempenhamos em um arranjo tão amplo de coisas e que modulamos com o nascer e o pôr do sol, a vazante e o fluxo dos oceanos. A vida em harmonia com tudo que existe ao nosso redor e como isso nos alegra. A mensagem de Tagore nos inspira a renovar o pensamento por um mundo melhor, principalmente nesse feriado nacional no Brasil, dia 2 de fevereiro, onde celebramos de diversas formas a contribuição do mar para a saúde, prosperidade e felicidade nesse nosso tempo de vida. Encerramos esse programa hoje desejando a você tudo de melhor. E esperamos que essa nossa oferenda faça uma pequena diferença em sua vida, assim como tem feito na nossa. Beautiful. Amar Mukti, Aloye Aloye, ei akashe. Amar Mukti, ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা
আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা, জীবন যেন দেই আহুতি, মুক্তি আসে। এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়, ঘাসে ঘাসে, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।